Yes, and also somebody texted something header and h. Both are same or not? Yes, that's different. H is different. I think there is no H tag. Have a H1, H2, this kind of tags are available. Header is different. Angular tag. Hmm. So let me try to do that. So this is logo. We can place in the left side. Usually the websites should have some patterns. Logo should be in the left top and the navigation bar should be in the middle or a right side, right? This is the basic pattern. So now what we need to do is second step. Now navigation. We can create nav bar as a class. Okay. Inside that nav bar, again, we need to create UL, unordered list. Inside that unordered list, we need to create a list. Home, about, and let's take contact. Okay, three thing is fine. Just for a reference, or just for example, three thing is fine. Anyways, we will create full-fledged, portfolio kind of portfolio. So home, about, contact. Right now, we need to start with this universal tag: margin 0, padding 0, and border 0. Great. Now the first thing we need to design is header. HEAD or header. So minimum height. So right, when we should use minimum height and when we should use maximum height or normal height. So please make sure to remember that. So minimum height is nothing but, so with respect to of the content, the height will be increased, or we can say according to the content, the height will be increased automatically. But when you use a normal height, that means this height, when you use a normal height, it is a standard. It will not increase according to the content. Yesterday, I think I demonstrated you how this minimum height and maximum height it's working, right? So most of the cases try to use minimum height. That will really help you, right? Great. Minimum height equals to 100 VH, vertical height. Max width equals to 100 percentage. Take some BG for the reference. BG equals to, okay, let's take a black itself. Okay. This how it will look, right? Great. Now, the second part is we need to design the navigation bar. So this home button, these buttons will not be appear because it should be in a black color. Again, we use a black color background, so we can use some other colors. Then it will visible. Yes, here it is. Okay, now we need to make in a order. How can we do that? So go for navigation bar now. Again, minimum height. Let's take 30 VH. Max width 100 percentage. Take some background color. Let's take red. Just for normal color, you can take a red color. This how it will look. Logo and this symbols here. Right. Now, my question is, how can I get this three items into here? Not here, I would say here, beside the logo. How can I get this home, about, contact sections beside the logo? How can we do that? Anybody? I need to get this home, about, contacts, three parts or three tabs beside the logo. How can I get that? If you understand very clearly about the flex concept, then you can easily answer this question. No? It seems that you're not understanding correctly. See, we need to use a flex concept. Where we need to use a flex concept for a parent tag. Parent tag ante enti ee logo and ee home about avani ekkudu unnayi nav lo undi ikkada. Nav is a parent tag for this two things. అర్థమవుతుందా? ఈ రెండిటికి nav ఏంటి అంటే parent tag అవుతుంది. So here you need to apply display flex. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి అవుట్పుట్ ఆటోమేటిక్ ఏమైంది, మనకి పక్కన వచ్చింది లోగో ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ట్యాబ్స్ అనేవి పక్కన వచ్చాయి. సింపుల్ కదా. జస్ట్ వీ నీడ్ టు యూస్ అ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్, దట్స్ ఇట్.
So please make sure to remember, whenever the items are in one by one, అంటే ఒకదాని కింద ఇంకొకటి ఉన్నప్పుడు మనం పక్కన పక్కన వాటిని పెట్టాలంటే we should use a flex concept for the parent tag. అర్థమవుతుందా? parent tag is nothing but the tag which is holding 2 items or 3 items or more than that. అర్థమవుతుందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూఎల్ కి పేరెంట్ ట్యాగ్ ఏంటి అంటే నావో బార్. అదే విధంగా ఈ ఇమేజ్ కి పేరెంట్ ట్యాగ్ ఏంటి అంటే లోగో. బట్ ఈ రెండింటికి పేరెంట్ ట్యాగ్స్ ఏవి అంటే నావ్ అన్నమాట. అదే విధంగా నావ్ కి పేరెంట్ ట్యాగ్ హెడర్, హెడర్ కి పేరెంట్ ట్యాగ్ బాడీ. ఆ విధంగా ఉంటుంది. హైరార్కీ ఆ విధంగా ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు రిమెంబర్ అండ్ అండర్స్టాండ్ హౌ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ద పేరెంట్ ట్యాగ్స్. అర్థమవుతుందా? పేరెంట్ ట్యాగ్ అని ఎలా చెప్తున్నామంటే ద హోల్డింగ్, ఇప్పుడు ఏది హోల్డ్ చేసుకోందో దాని ఒక పేరెంట్ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్. నౌ దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ఇట్. Now it's time to design the logo. Dot logo img. So I will tell you one more thing here. Height, let's take 50 pixels. Width 50 pixels. Great. Now it will look like this. See, the logo will look like this, but it's not looking good, right? Yes. So we can increase the height here. Let's take 150 pixels and here 150 pixels. It's looking like this. We can make it more good, no problem. So see here, you need to observe this. So what is this? So I said, right, logo class logo is a class, a parent tag for this image. అర్థమవుతుందా? ఇమేజ్ కి పేరెంట్ ఏంటి అంటే, ఇమేజ్ కి పేరెంట్ ట్యాగ్ ఏంటి అంటే లోగో. సో వీ షుడ్ యూస్ డాట్ లోగో స్పేస్ ఐఎంజీ. సో వాట్ ఇఫ్ ఐ నాట్ యూజ్ అన్ లోగో, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ అ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఈ లోగో అనే నేను యూజ్ చేయకపోతే నాకు అవుట్పుట్ రాదా అంటారు. సో వస్తుంది, అవుట్పుట్ విల్ బి సేమ్. సి, యూ విల్ గెట్ అ సేమ్ అవుట్పుట్ even if I use dot logo space img, or without dot logo space img. If I use a normal img also, you will get the same height and width. Then what is the problem? See, if you have a one image in the entire website, అంటే మీ ఎంటైర్ వెబ్సైట్ మొత్తానికి ఒక్క ఇమేజ్ ఉందంటే మీరు ఇది యూజ్ చేయొచ్చు. దీని ఏమంటారు? ఎలిమెంటరీ ట్యాగ్ అంటారు. ఇంకొక ఇమేజ్ ఉందనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ ఇమేజ్. లెట్స్ టేక్ న్యూ ట్యాబ్. ఇక్కడ ఇంకొక ఇమేజ్ ఉంది. ఇది మీ ప్రొఫైల్ అనుకుందాం, మీ ప్రొఫైల్ ఫోటో అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ ప్రొఫైల్ ఫోటో కూడా ఈ హైటే వస్తుంది, ఈ హైట్ విడ్త్ వస్తుంది. ఈ ప్రొఫైల్ ఫోటో కూడా హైట్ విడ్త్ వస్తుంది. సపోజ్ అనుకుందాం మీ ప్రొఫైల్ ఫోటో మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అనేసి అనుకుంటే సేమ్ హైట్ వస్తుంది, ఈ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. అప్పుడు అంత లుక్ ఉంటుంది కదా. లోగో అనేది వచ్చి చిన్నదిగా ఉంటుంది, బట్ ప్రొఫైల్ ఫోటో అనేది క్లియర్ గా విడ్త్ హైట్ అనేది కొంచెం పెద్దదిగా ఉండాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సో అందుకే ఏం చేయాలి అంటే మనం స్పెసిఫిక్ క్లాస్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి, దీని యొక్క పేరెంట్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి, డాట్ లోగో. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పుడు ఒకసారి అవుట్పుట్ చూడండి. దీనికి దీనికి సంబంధం ఉండదు, దీనికి దీనికి సంబంధం ఉండదు. మీరు స్పెసిఫిక్ గా దీన్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దీని యొక్క హైట్ విడ్త్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది తప్ప దీని యొక్క హైట్ విడ్త్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. అర్థమవుతుందా? ఆ విధంగా ఉంటుంది. సో దట్స్ వై వీ షుడ్ యూజ్ ది పేరెంట్ క్లాస్ నేమ్ ఆర్ పేరెంట్ ట్యాగ్ నేమ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఇమేజ్. అర్థమవుతుందా? ఆ విధంగా ఉంటుంది. I hope you understand, right? Please hit a thumbs up symbol if you understand. I will, or else once again I will explain you that. Very less peoples. See, simple guys, there is nothing. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇమేజ్ కి పేరెంట్ ట్యాగ్ ఏంటి, ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ ఏంటి అంటే లోగో. ఆ లోగో మనం యూజ్ చేయాలి. క్లాస్ అంటే ఎలా కాల్ చేస్తాం? యాక్చువల్గా డాట్ పెట్టి కాల్ చేస్తాం. డాట్ లోగో స్పేస్ ఐఎంజీ. ఐఎంజీ ఈజ్ అ ట్యాగ్ ఫర్ ఇమేజ్. సో మీరు ఇన్ కేస్ లోగో పెట్టకుండా లైక్ డాట్ లోగో లైక్ రాయకుండా డైరెక్ట్ గా ఐఎంజీ చేసినా కూడా ప్రస్తుతానికి అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ ఇమేజ్, ఒక 10 ఇమేజెస్ ఇంకా మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నారు, ఒక గ్యాలరీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, లేదా ఒక ప్రోడక్ట్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్నిటికీ సేమ్ ఇమేజ్ సైజ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఎలిమెంటరీ సెలెక్టర్ మీరు ఇదిలాగా సింపుల్ గా యూస్ చేసేది ఏమవుతుందంటే ఎలిమెంటరీ సెలెక్టర్ అవుతుంది. త్రూ అవుట్ ది వెబ్సైట్ లో ఎక్కడైతే ఇమేజెస్ ఉన్నాయో, త్రూ అవుట్ ది వెబ్సైట్ లో ఎక్కడెక్కడైతే ఇమేజెస్ ఉన్నాయో ఎంటైర్ ఇమేజెస్ అనేవి ఈ హైట్ విడ్త్ కి సెట్ అయిపోతాయి. సో అందుకే అంటారు మనం డాట్ లోగో అనేది యూజ్ చేయాలి. అంటే స్పెసిఫిక్ డాట్ లోగో కాదు. ఇప్పుడు ఈ కేసులో నేను లోగో అనే క్లాస్ నేమ్ తీసుకున్నాను. మీరు ఇంకేదైనా క్లాస్ నేమ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ ఇట్స్ మీ.
So let's take it's me. Let's take this one. It's me అనేది తీసుకుంటే క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ కూడా మీరు సేమ్ అదే యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఈ క్లాస్ నేమ్ జస్ట్ లైక్ యూజర్ డిఫైన్డ్. యూ కెన్ యూజ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. అర్థమవుతుందా? ఆ విధంగా. Great. I hope you understand now. Quickly let me jump into the next thing. Great. So this is how it will look now. What is our target? We need to place the logo here, and we need to place this home, about, contact sections in this, like in the right side, right? Great. Now bar. Oh yes, here we need to target. So align items center. Align item center will work vertically. Now justify content center, it will work horizontally. Now let me see the output. ఇలా ఉంటుంది. బట్ మన యొక్క టార్గెట్ ఏంటి అండ్ మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? ద లోగో షుడ్ బి ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ దిస్ హోమ్, అబౌట్ అండ్ కాంటాక్ట్స్, దిస్ ఐటమ్ షుడ్ బి ఇన్ ద రైట్ సైడ్. ఇజంట్ ఇట్? మీకు ఎస్టర్డే మీకు ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు 4 నేర్పించాను. అలైన్ ఐటమ్స్ లో సెంటర్, లెఫ్ట్ టు రైట్, అదొక అలైన్మెంట్. నెక్స్ట్ జస్టిఫై కంటెంట్, స్పేస్ అరౌండ్, ఇవి నేర్పించాను, గుర్తుందా మీకు? స్పేస్ అరౌండ్, స్పేస్ ఈవెన్లీ, స్పేస్ బిట్వీన్, రైట్? నౌ స్పేస్ అరౌండ్ 3 యూజ్ చేద్దాం, మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా ఉంటుంది అనేసి. స్పేస్ అరౌండ్ యూజ్ చేస్తాం, జస్టిఫై కంటెంట్, స్పేస్ అరౌండ్. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ద అవుట్పుట్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఓకే, బట్ మన యొక్క టార్గెట్ ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్ ఇది వచ్చి ఈ ఎడ్జ్ లో ఉండాలి అండ్ ఈ ఐటమ్స్ వచ్చి ఈ ఎడ్జ్ లో ఉండాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ యూజ్ చేద్దాం, స్పేస్ ఈవెన్లీ. Now observe the output. No, still we didn't get the exact requirement. Then what is the final one? Space between. Now observe carefully. We got it. We achieve the requirement. It is in the left side. The logo is in the left side, and this requirements in the right side. Right? This is how it will look. And now we need to make this 3 as a side by side. Now it is in 1 by 1. Now we need to make it as side by side, like home pakkana about to, about pakkana contact to. At least now tell me where I need to make the responsive, or when I need, like how can I make it responsive, or how can I make it into a side by side? అర్థమవుతుందా? హోమ్, అబౌట్, కాంటాక్ట్ ఉంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు నేను దీన్ని సైడ్ బై సైడ్ చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు? Come on, I'm expecting some answers. No idea? I'm just confusing whether you guys are understanding or not. There is no magics. It's just very basic things. See, I want to make this home, about, contacts as a side by side. ఎక్కడున్నాయి? UL లో ఉన్నాయి, అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి. UL లో హోమ్, అబౌట్, కాంటాక్ట్ ఉంది. నౌ యూ నీడ్ టు అప్లై ది డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ టు ది UL. Simple. That's it. Now observe the output one by one after one. Home, about, contact. It should not be in a correct path. Like కొంచెం క్లమ్జీగా ఉంటుంది. We need to make it more attractive. బట్ మనకి మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? సైడ్ బై సైడ్ ఉండాలి. We got it. సైడ్ బై సైడ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్లెక్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఎక్కడైతే ఇదే ఇప్పుడు హోమ్, అబౌట్, కాంటాక్ట్, హోమ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్ ఏంటి అంటే UL ట్యాగ్. సో UL కి మనం డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ యూజ్ చేస్తాం. అయిపోయింది. నౌ ఇక్కడ డాట్స్ ఉన్నాయి చూసారా? ఇక్కడ మనకి డాట్స్ ఉన్నాయి. హోమ్, లిస్ట్ అంటే దీని ఏమంటారు? లిస్ట్ ట్యాగ్స్ అంటారు. సో లిస్ట్ కి ఆటోమేటిక్ గా డాట్స్ వస్తుంది. మనం లిస్ట్ ట్యాగ్ లో లిస్ట్ ట్యాగ్ టార్గెట్ చేసి లిస్ట్ స్టైల్ నన్, లిస్ట్ స్టైల్ నన్ను పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవుట్పుట్స్ లో డాట్స్ పోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు డాట్స్ లేదు మనకి. అర్థమవుతుందా? నౌ స్పెసిఫికలీ వీ నీడ్ టు డిజైన్ ది హోమ్, అబౌట్, కాంటాక్ట్స్. ఎలా డిజైన్ చేయొచ్చు? We did one more mistake here. What is that? Because you need to use anchor tags. Inside that only we need to mention this, because without anchor tags we can't able to make a
like dynamic buttons, home, about, and the last one is contact. Great. See, it will look like this. ఎందుకు యాంకర్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేయాలి అంటే మనం హోమ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఏదైనా జరగాలి కదా. అబౌట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అది వేరే పేజ్కి వెళ్ళాలి కదా. అదేవిధంగా కాంటాక్ట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక పేజ్కి వెళ్ళడం కానీ లేకపోతే కాంటాక్ట్ సెక్షన్ ఓపెన్ అవ్వడం కానీ జరగాలి. మీరు ఎప్పుడైతే ఈ యాంకర్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయకుండా జస్ట్ లిస్ట్ వరకే యూజ్ చేస్తున్నారో అది నార్మల్ టెక్స్ట్ అవుతుంది తప్ప డైనమిక్ లింక్ అవ్వదన్నమాట. డైనమిక్ బటన్ అవ్వదు. ఇట్స్ బికమ్ ఎ నార్మల్ టెక్స్ట్. అర్థమవుతుందా అది? సో నౌ వి నీడ్ టార్గెట్ ది యాంకర్ ట్యాగ్. ఏ ట్యాగ్ లో కదా ఇప్పుడు ఉంది? అబౌట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఏ ట్యాగ్ లో ఉంది? ఇక్కడ అబౌట్, హోమ్, కాంటాక్ట్ ఎక్కడ ఉందంటే ఏ ట్యాగ్ లో ఉంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి, చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ వరకే డిజైన్ చేద్దాం. అంటే హోమ్, అబౌట్, కాంటాక్ట్ స్పెసిఫిక్ గా డిజైన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్. మీకు గుర్తుందా, మనం టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ ప్రాపర్టీలో. టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీలో సిఎస్ లో టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నేర్చుకున్నాం. అక్కడ మీరు అండర్లైన్ యూజ్ చేసాం. మనం అండర్లైన్ యూజ్ చేసినప్పుడు మామూలుగానే అండర్లైన్ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ నౌ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ వీ నీడ్ టు రిమూవ్ ది అండర్లైన్. వీ నీడ్ టు రిమూవ్ ది అండర్లైన్. సో వీ షుడ్ యూస్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్. Now what will happen? See, automatically the underline removed here. Underline is removed, isn't it? That's how the text decoration will work. And now the second thing, I need a gap. Gap, let's take 30 pixels. Okay, now we got a gap here. ఇక్కడ గ్యాప్ మనం ఎప్పుడు కానీ ఎక్కడైతే ఫ్లెక్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో పేరెంట్ ట్యాగ్ లో అక్కడ మనం గ్యాప్ ఇవ్వచ్చు. లేదు, ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది. యూ కెన్ గివ్ ద మార్జిన్. ఎక్కడ మనకి మార్జిన్ ఇవ్వాలి? యాంకర్ ట్యాగ్ లో ఇవ్వాలి. మార్జిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గివింగ్ ద స్పేస్ outside of the box. See, now we got space here. This is called margin. You can also use this, no worries. Okay, you can also use a gap or you can also use this one. Okay, great. Now color, let's take black color. Let's take some background. Anyways, we are going to use a white background, so let's take black color, or else black background, white wheat color. The combination is very good. Black color and wheat color. Black background, wheat color, or wheat color, black background. That will be good combination. Then, so okay, let me show you how it is looking. This is how it will look. It is not looking cool. Now we need to make it more responsive and more attractive. What we can do? So there is a one more question for you. How can I get space inside this black color box? How can I get space inside this black color box? Which property I need to use? I will give options. Do I first option? Okay, let me text in this chat box. Wow, padding, margin, border. Which option? Text spacing. So choose three options. In this option, you can choose any one option. Margin. Come on, it's not a big question, so please make sure to answer everyone. That will make more interactive. One, two, three, four, five, six. Oh, five peoples. Remaining peoples, you don't know the answer? Great. See, here, observe output where it is. Here we have a buttons, right? This home, about, and contact. I need a space. Actually, it is the space is there is no space like inside this background, black color background. I need a space inside the background, inside the black box. Inside the black box, I need a space. Which property I need to use? Among the three which I was mentioned in the chart box, ఏ ప్రాపర్టీని చూస్ చేయాలి? త్రీ ప్రాపర్టీస్ మీకు పెట్టాం కదా ఇప్పుడు చార్ట్ బాక్స్ లో. ఏ ప్రాపర్టీ యూస్ చేయాలి?
padding. Great. So let's go to the answers. Text spacing, number 58, and Roja margin. Okay. So let me talk about text spacing. So first, okay. So roll number 58. So 58 చెప్పింది first use చేద్దాం. Okay. Text spacing. Let's take it's a text spacing in the sense letter spacing. Letter spacing. It should be correct. Letter spacing. Okay. Then let's take 30 pixels. So please observe row number 58. Please make sure to observe the output. I use it as you said letter spacing. In your point of view, it's a text spacing, but anyways, the computer will accept in letter spacing. Okay, I agree that. So now observe the output. This is the output of letter spacing. Okay, so don't worry. Let me talk about margin, which is mentioned by Roja. Okay, so let me remove this and margin. So let's take 10 pixels. So already we use margin here anyways. So when you use a margin, what will happen? So here, appreciate your answers. Thank you. Thank you so much. So when we use a margin, when we use a padding, first we need to understand the things. See, when I say margin, we got space in the outside. See, already we use margin here, 30 pixels, right? So 30 pixels యూస్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమైంది ఒకసారి రిమూవ్ చేసి చూపిస్తాను. యాక్చువల్లీ 30 పిక్సెల్స్ మనకి ఇక్కడ ఉందన్నమాట. రిమూవ్ చేస్తున్నాను నేను. ఈ విధంగా ఉంటుంది. సి మెర్జ్ అయి ఉన్నాయి మొత్తం. హోము అబౌట్ టు కాంటాక్ట్ మెర్జ్ అయి ఉన్నాయి. అది నేను ఎప్పుడైతే 30 పిక్సెల్స్ మార్జిన్ యాడ్ చేస్తున్నానో అవుట్పుట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏమైంది? ఈచ్ ఐటమ్ కి ఆర్ ఈచ్ ట్యాబ్ కి మనకి గ్యాప్ వచ్చింది. సో ఎందుకు వచ్చిందంటే మార్జిన్ విట్ విల్ వర్క్ ఇన్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బాక్స్. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఇట్ విల్ వర్క్. ఈ బ్లాక్ కలర్ బాక్స్ అవుట్ సైడ్ మార్జిన్ వర్క్ అవుతుంది ఎప్పుడు కానీ. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ప్యాడింగ్. ఇన్సైడ్ ది బాక్స్ నీకు స్పేస్ రావాలి అంటే మనం ప్యాడింగ్ యూజ్ చేయాలి. ప్యాడింగ్ 10 పిక్సెల్స్ 20 పిక్సెల్స్. ఇక్కడ 10 పిక్సెల్స్ 20 పిక్సెల్స్ అంటే తెలుసు కదా. 10 పిక్సెల్స్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆన్ హైట్. టాప్ అండ్ బాటమ్ ఇట్ విల్ గివ్ స్పేస్. 20 pixels will give left and right space. This is how it will look. Right? Great. Next, font weight, bolder. Next, font size. Let's take 18 pixels. And the corners are very sharp. Can we make it as little bit rounded corners? So for that, what we need to use? We need to use border radius. Border radius. Let's take 10 pixels. This is how it will look. Wow, great. Now, it's time to change the red color background. It is not looking good. So can we change to normal white color? Let's see. This is how it will look. And this width also too high. This navigation bar width also too high. Right? So what we can do is decrease the width to 10 VH. 10 VH. Still it will not decrease. Why? Because the logo size is very high. So what we can do, we need to decrease the logo size to 100 pixels. So according to the screen, we need to adjust the sizes. This is how it will look. Logo and this navigation bar, this home and about and contact. I'm going to teach you one more thing here. So in some websites, I think this website, no, here we didn't use that. In some website, so we have these logo options. So when we talk about the logo options, like where it is output, see ఇక్కడ హోమ్ అనే ఐకాన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అదే విధంగా అబౌట్ అనే ఐకాన్ ఉంటుంది. కాంటాక్ట్ ఐకాన్స్ ఉంటుంది. సో వెన్ ఐ సే ఐకాన్స్ ఇట్స్ డిఫరెంట్. హోమ్ అనేది టెక్స్ట్ అనమాట యాక్చువల్ గా. అదే ఐకాన్స్ కూడా ఉంటుంది దాని పక్కన. ఐకాన్స్ కాంటాక్ట్ ఐకాన్స్ ఉంటుంది, హోమ్ ఐకాన్స్ ఉంటుంది, అదే విధంగా అబౌట్ ఐకాన్స్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐకాన్స్ ఉంటుంది. రైట్? ఐకాన్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలో నేర్చుకుంటాం. మేబీ ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ వి విల్ లెర్న్ files tomorrow. Great. This is the basic navigation bar. We can add multiple items here. Let's take one more thing. So in game add cheyachu. Let's take testimonials. Then let's take blogs. Let's take any other thing. In game add cheyachu. Let's take something login.
Okay, great. Now let's go to the output. ఈ విధంగా ఉంటుంది, అర్థమవుతుందా? స్క్రీన్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అదే మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. మొబైల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. Let me see in iPhone 12 Pro. This is how it will look in iPhone 12 Pro. You may ask me question. You said if you use a flexbox, it should be responsive. Then why it is not in responsive? You might have a question. So let me give you answer for it. See, navigation bar depends on the flexbox. At the same time, we need to use the JavaScript code for it. JavaScript code for it. So if you see this website, so this is a website. It is opening in the, this one, how in a laptop. If you open in a mobile point of view, see, there is no navigation bar actually, isn't it? మామూలుగా మనకి పెద్ద స్క్రీన్ లో అయితే ఎల్ఎంఎస్, ఫ్రీ లైవ్ ట్రైనింగ్, అన్ని ట్యాబ్స్ అనేది ఒకే దగ్గర కనబడేవి. మనకి ఇక్కడ ఆ ట్యాబ్స్ అనేవి కనబడదు బికాస్ ద స్క్రీన్ సైజ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. So according to that, we need to design the code. See, whenever I scroll, automatically I'm getting this tab, this one option, menu option. When I click on it, now it will display all the options. So ఈ ఫంక్షనాలిటీ చూసారా, మళ్ళీ నేను క్లోజ్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇంటూ ఐకాన్ క్లోజ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా నేను ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఇది ఓపెన్ చేస్తాను, ఇక్కడ మనకి మామూలు ట్యాబ్ వస్తుంది, క్లిక్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ ఆ ప్యానెల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఫంక్షనాలిటీ. So we will learn this functionality when we jump into the JavaScript concept. Not now, we will learn when we jump into the JavaScript concept. As of now, what we will do is, we will make it as like this only. Once we jump into the JavaScript, then we will understand how to hide this and how to do that functionality. When we click a certain button, then only we need to display these items. Again, if you click on a close button, again we need to hide this all options. So that functionality we can achieve using JavaScript. Just with CSS we can't achieve. Okay, great. I hope you understand the point. Yes. Now, anything we want to add here? Okay, so how can we hide this? So again, we need to learn the media queries for it. See, if I hide these items, what will happen is, in మన టార్గెట్ ఏంటి, పెద్ద స్క్రీన్ లో ఐటమ్స్ ఈ విధంగా కనబడాలి, ఈ యొక్క ఆప్షన్స్ ఈ విధంగా కనబడాలి. అదే చిన్న స్క్రీన్ లో మొబైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి ఎలా కనబడాలి అంటే డిఫరెంట్ గా కనబడాలి. అర్థమవుతుంది? అంటే మనం హైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఈ ఐకాన్స్ అనేవి ఆర్ ఈ ట్యాబ్స్ అనేవి హైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది చిన్న సైజ్ వాటిల్లో, మొబైల్స్ లో. అప్పుడు మనం మీడియా క్వైరీస్ యూస్ చేస్తాం స్పెసిఫిక్ గా. ఎస్టర్డే చూపించాను కదా మీడియా క్వైరీస్ అనేది @media queries అని ఉంటుంది. అది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. వి విల్ లెర్న్ వన్స్ వి కంప్లీట్ దిస్ ఫ్లెక్స్ బాక్స్ and this another things, some important concepts. After that we will learn the media queries. That is the final concept we are going to learn in the CSS, right? Great. First we target only big screens. Okay, this is how it will look. Now I need to give some shadow for these buttons. Anybody, can you give me a syntax to how to create a shadow for these buttons? So let me give this code. So this is the a tag, right? Now I need to give the shadow to this a tag. Now it's your time to design the shadow for this. Yes, of course. Yes, of course you can use a gap instead of margin. But the gap will work when you use flex, the gap will work. At the same time, when you use grid, then the gap will work perfectly. But most preferred to use is margin. We should use margin instead of gap. If you use flex concepts, for example, see here, observe. So here in the nav bar, I'm gonna remove this margin here. So see, before removing margin, it is looking like this. It's looking good, right? The space between each tabs. Now I'm removing the margin here. Observe carefully. Okay. See, I remove the margin. It is looking like this. There is no space between each thing. Now what I will do is, I will target the parent tag. What is the parent tag here? UL, isn't it? UL ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ గ్యాప్ యాడ్ చేస్తాను. గ్యాప్ ఒక 20 pixels తీసుకున్నాం. ఓకే, నా అబ్జర్వ్, రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. We got the space between each tabs. We got space. But see, ఇక్కడ అనేది ఇంకా ఎడ్జ్ లోకే ఉంది. It is not looking good.
So again, you can do something for it. You can do margin left for it, sorry, margin right. You can give 30 pixels. Again, it will come somewhat left side. It will give space in the right side. You can do that. But if you want to do this kind of things, you can do, because నా మైండ్ లో వచ్చి ఈ విధంగా రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక ప్రోగ్రామింగ్. మీ ఒక వే ఆఫ్ థింకింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో ప్రోగ్రామింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ డిజైనింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచిస్తాం. అందరం ఒకేలాగా ఆలోచించాలని ఏం లేదు కదా. మీ పర్స్పెక్టివ్ మీరు ఆలోచిస్తారు అండ్ సమ్ అదర్స్ పర్సన్స్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచిస్తారు అనమాట. సో మనకి ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు, మార్జిన్ ఆర్ గ్యాప్. మనం గ్యాప్ యూజ్ చేసినప్పుడు అగైన్ ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయాలి. మార్జిన్ రైట్స్ మనకి 30 పిక్సెల్ స్పేస్ కావాలి కాబట్టి రైట్ సైడ్ లో. సో మార్జిన్ రైట్ యూజ్ చేస్తాము. లేదు మనం ఈ రెండు యూజ్ చేయకుండా సింపుల్ గా మార్జిన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. నో వరీస్, both will work. Both will work automatically. When you use a margin, it will use space in the right side without using margin right. Without using margin right and gap, it will use space in the right side also. That's how it will work. I hope it's clear. This 07, it's clear, right? Or else do I need to explain once again? I will explain once again, no problem. In the end of the class, I will explain once again if you don't understand. Okay, anyways, good. Text to shadow. Okay, someone saying box shadow, someone saying text shadow. Okay, రెండు అప్లై చేద్దాం. ఏది వర్క్ అవుతుందో మీరే చూడండి. Okay, so who said box shadow? 07 said box shadow, 18 said text shadow, Tanusha said text shadow, 81 box shadow, and 07 box shadow. Great. Okay, fine. 5 pixels, 5 pixels. Okay, good. So first text shadow apply చేద్దాం. Text shadow ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. టెక్స్ట్ షాడో, సారీ, ఎవరైతే టెక్స్ట్ షాడో చెప్పారో అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. 1 pixels, 2 pixels. లెట్స్ టేక్ బ్లాక్ కలర్ ఆర్ ఎల్స్ లెట్స్ టేక్ రెడ్ కలర్. మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, గ్రేట్. ఐఎమ్ గోనా షో ద అవుట్పుట్. కెన్ వి రిఫ్రెష్? డన్. Do we get any shadow for the box? We got the shadow for the text. It is looking good. But మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? We need a space for this black color boxes. Sorry, we need a shadow for this black color box. Not for the text, but we need a shadow for the black color box. Anyways, it is looking good. Anyways, it's looking good. Tanusha and 18, it is looking good. This text shadow is working. But మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క బ్లాక్ కలర్ బాక్స్ అని చూస్తారా, దానికి షాడో కావాలి. సో మనం ఏం చేయాలి? వెన్ ఐ సెట్ అ బాక్స్, వీ నీడ్ టు యూస్ అ బాక్స్ షాడో. వెన్ ఐ ఆస్క్ యూ టు గివ్ అ షాడో ఫర్ ద టెక్స్ట్, ఇన్ దట్ కేస్ వీ నీడ్ టు యూస్ దిస్ ప్రాపర్టీ. సో మనకి ఎప్పుడు ఏదైనా యూస్ చేయాలి కరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ మిస్ ఎనీ వన్ కాన్సెప్ట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్లమ్జీ. అర్థమవుతుందా? సో వెన్ ఐ సే వీ వాంట్ గివ్ అ షాడో ఫర్ ద టెక్స్ట్, automatically we should go for text shadow. When I ask you to give us a shadow for the box or any kind of box items, so we should go for the box shadow. Name lo undi kada, text ante text shadow, box ante box shadow. 1 pixels, 2 pixels, let's take 3 pixels and 5 pixels. Some colors you can take, let's take a black color. Okay, great. Where is the output? It's how it is looking, but it's not looking that much good, isn't it? So we need to make it more good. So what we can do is we can decrease to 1 pixel. And is there anything we can do? So 1 pixel ain't ikkada, it's a width of the, shadow, width of the color. If I use a 10 pixels, then observe the color. The width అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది? థిక్నెస్ అంటాం మనం. అందుకే 1 pixels యూస్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో అది. And this, you can also decrease this one. It is not looking that much, so you can use at least 3 or 4. It will look like this. So black use chestam gatte manaki difference telledu. So let me use one other colors. You will understand this. Just give me a minute. Aqua. We can go for some aqua color. Yes, now it is visible, I think. See, very little bit we got, isn't it? This is called a spacing. Sorry, texture. Sorry, box shadow. Okay, great. Now we need to give a hover effect for it. Hover effect and tells kada pseudo class a hover.
అంటే ఎప్పుడైతే మనం కర్సర్ దీని మీద తీసుకుని వెళ్తున్నామో యూజర్ తెలియాలి కదా, అంటే యూజ్ చేస్తున్నారు వెబ్సైట్ యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి తెలియాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఒక నిమిషం, ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ ఉంది, మనం ఎప్పుడైతే దీని మీద తీసుకుని వెళ్తున్నానో ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఎల్ఎంఎస్ అనేది డిసేబుల్ అవుతుంది, కనబడకుండా వెళ్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఒక యానిమేషన్ అన్నమాట. మనం ఇంకొక రకంగా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎప్పుడైతే మనం దీని మీద తీసుకుని వెళ్తామో దానికి కలర్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు దీని మీద తీసుకుని వెళ్తున్నాను కదా, యూజర్ తెలియాలి వాడు దేని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాడు, ఆర్ఎల్స్ వాడు దేని మీద హోవర్ చేస్తున్నాడు యూజర్ తెలియాలి. అన్నిటి మీద నేను ఇప్పుడు హోవర్ చేస్తున్నాను, కర్సర్ తీసుకుని వెళ్తున్నాను మౌస్ ని, మనకి ఏం చేంజెస్ అవ్వడం లేదు. సో మనం ఏం చేయొచ్చు, దాని యొక్క కలర్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఏ విధంగా అంటే హోవర్ ఎఫెక్ట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ లెట్స్ టేక్ టు navy blue and color let's take to wheat. Okay, color let's take to wheat. See, now the color will change to navy color, isn't it? It is changing to navy color. Now we need to add transition. Anybody can you tell me why should we use a transition concept? Any idea? మనం ఎందుకు ట్రాన్సిషన్ యూజ్ చేస్తాం, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ట్రాన్సిషన్. సో ట్రాన్సిషన్ నథింగ్ బట్ మేకింగ్ ద యానిమేషన్ ఇన్ ఎ స్మూతర్ వే. అంటే స్మూత్ గా యానిమేషన్ ని, yes exactly, smooth animation, we can say smooth animation. So 0.5 seconds it's a duration, how much time the animation should work. అంటే ఈ 0.5 seconds టైం తీసుకోవాలన్నమాట యానిమేషన్ జరగడానికి. 0.5 seconds టైం పడుతుంది. మీరు ఆ టైం లిమిట్ అనేది ఎంతైతే ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారో అంత స్లోగా జరుగుతూ ఉంటుంది. 0.5 seconds అంటే మిల్లీ సెకండ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే 1 second యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్. It will take a lot of time. It will take 1 second of time to give the animation. The color should take 1 second of time to change. అర్థమవుతుందా? ఈ విధంగా ఉంటుంది. Okay, this is a basic navigation bar. Now I need to give a shadow for this white box. So white box ఉంది చూసారా, entire white box. I need to give a shadow for this white box. Now let me know where I need to give the shadow. అర్థమవుతుందా? ఎక్కడ షాడో ఇవ్వాలి అండ్ దానికి షాడో ప్రాపర్టీస్ ఏమి ఇవ్వాలి. సో డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ a wrong way where this person is asking this many of questions. So when I ask you questions, then only you can able to recollect your concepts, then only you can able to repeat this question again. Okay, see, ఇక్కడ వైట్ బాక్స్ ఉంది చూస్తారా, ఎంటైర్ వైట్ బాక్స్ ఉంది, వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. I need a shadow for this entire white box. సి ఆ షాడో కూడా ఎలా ఉండాలంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లో నాకు షాడో అవసరం లేదు, ఓన్లీ బాటమ్ లోనే షాడో రావాలి. టాప్ లో షాడో వద్దు, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ షాడో వద్దు. అర్థమవుతుందా? ఓన్లీ బాటమ్ లో షాడో రావాలి. అంటే హారిజంటల్ గా నాకు షాడో వద్దు, వర్టికల్ గా షాడో కావాలి. అబ్జర్వ్ ద ఇమాజిన్ ద గ్రాఫ్. వర్టికల్ ఇన్ ద సెన్స్ y axis, horizontal in the sense x axis. I'm saying that my requirement is I don't want a shadow box shadow in the x-axis way. I want box shadow in the y-axis way, that too in the positive side. Inside nav bar. No, we need a shadow in the outside of the nav bar. Sorry, outside of the white, or we can say nav bar. So how can we do that? So here, navigation bar in white color, right? So we need to do this navigation bar here. Already మనం navigation ఇక్కడ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఉంది. దీనికి ఏం చేయాలంటే బాక్స్ షాడో యూజ్ చేయాలి. Let's take 1 pixel. Again, I will tell you 3 pixels, 5 pixels. Let's take 1 pixel, spring green. Okay, now let me show the output. See, we got the shadow in the box, this one, in the downside of this box. So you can also use 0 pixels here. Instead of 1 pixels, you can use 0 pixels. Why? Because we don't want any, what is called shadow in the left and right side. So we got space, or sorry, we got shadow in the bottom of this box. అర్థమవుతుందా? Or else if you want a shadow in entire box, అప్పుడు ఏం చేయాలి?
ఇక్కడ ఒక 3 పిక్సెల్స్ యూస్ చేయండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ చేయండి. లెట్స్ టేక్ 10 పిక్సెల్స్. ఓకే. సో మనకి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఓవర్ఫ్లో అనేది రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. బై డిఫాల్ట్ గా వెబ్సైట్ ఓవర్ఫ్లో రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఓన్లీ బాటమ్ లోనే మనకి షాడో కనబడుతుంది. ఇప్పుడు పైన షాడో ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ వన్, లెట్స్ టేక్ మార్జిన్ టాప్, లెట్ వి ట్రై టు యూజ్ మార్జిన్ టాప్ 40 pixels. Now see, we have a, what is that? Box shot on the top also. Similar గా మనకి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లో కూడా ఉంటుంది. బట్ మనకి ఇది ఫుల్ గా మెర్జ్ అయింది కాబట్టి మనకి ఆ షాడో అనేది కనపడదు. టాప్ అండ్ లెఫ్ట్ లో ఉంది. ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ టాప్ లో కావాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది 0 పిక్సెల్స్ యూస్ చేస్తాము, ఇది 1 పిక్సెల్స్ యూస్ చేస్తాం. 1 పిక్సెల్ యూస్ చేసినప్పుడు మనకి టాప్ లోనే ఉంది, బాటమ్ లోనే ఉంది షాడో అనేది. మనకి ఇప్పుడు మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? When I use a -1 pixels, what will happen? Observe. 3 pixels, what will happen? It is going to top. Now I need to use 1 pixels, or else let's take 4 pixels. కిందకు వస్తుంది చూసారా? అదే విధంగా 5 pixels or 6 pixels యూస్ చేసినప్పుడు కిందకు వస్తుంది షాడో అనేది. So let's take 10 pixels if you say. Right? Now see, we got this space or the shadow in the bottom of this chord. This is called down box shadow, we can say. Okay, don't confuse. Just remove this margin top. Just make you try basic things చూపిస్తుంది ఎలా వర్క్ అవుతుంది షాడో అని చెప్పేసి. Okay, you can keep it as 2 pixels itself. Instead of 10 pixels, you can keep it at 2 pixels. So you can change to some other colors. You can change to some other white color or background, anything. You can change to any colors. That's fine. ఈ విధంగా ఉంటుంది బాక్స్ షాడో అనేది. అర్థమవుతుందా? Yes, you can just make it as 1 pixels and 10 pixels shadow. Yes, now the shadow looking cool. ఇది బేసిక్ లాగిన్ పేజ్. అర్థమవుతుందా? సో రేపు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇది బేసిక్ నావిగేషన్ పేజ్, నావిగేషన్ బార్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే రేపు లాగిన్ పేజ్ డిజైన్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? లాగిన్ పేజ్ ఇన్ దిస్ మిడిల్. See, for basic login, for a basic navigation bar, I took nearly 1 hour of time. You know why? It just take a 5 minutes of time to me to design that. But why I took 1 hour of time to this? Just to make you guys understand. So my intention is not designing the navigation bar. So my intention is you should understand how I'm creating that. So I can make it as within 5 minutes. I can entirely make it as I will entirely design that. Fast టపటపని కోడ్ రాసం అయిపోతుంది. But doesn't mean you will understand, right? So that's why I'm taking a 1 hour of time to make you guys understandable. అర్థమవుతుందా? So please make sure to understand. Any doubts? Okay, cool. So please make sure to understand. So మీకు ఈ కోడ్ షేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో మీకు ఈ కోడ్ షేర్ చేసినప్పుడు ఆ కోడ్ మీరు కాపీ పేస్ట్ చేయండి. కాపీ పేస్ట్ చేసి ఒకసారి అవుట్పుట్ రన్ చేసి చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. ఓకే, సో జస్ట్ గివ్ మీ అ మినిట్. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సేమ్. సో వాట్ our requirement is today I'm going to give one more task. See, ఎందుకు టాస్క్లు ఇచ్చడం స్టార్ట్ చేసామంటే ఇప్పటి వరకు మనం థియరికల్ పార్ట్ నేర్చుకున్నాం, isn't it? HTML లో థియరికల్ పార్ట్ నేర్చుకున్నాం, CSS లో థియరీ పార్ట్ నేర్చుకున్నాం. సో ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ కి వచ్చినామంటే దానికి మీనింగ్ ఏంటి అంటే మనకి బేసిక్ CSS ఫౌండేషన్ ఉందని అర్థం. సో CSS పార్ట్ లో మనకి ప్రాక్టీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ యూ డూ మోర్ టాస్క్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ద ప్రాపర్టీస్. సో ఈ రోజు టాస్క్ ఏంటి అంటే ఐ వాంట్ దిస్ సేమ్. మీరు ఉన్నదాన్ని మాడిఫై చేయండి, కొత్తగా క్రియేట్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేయండి, ఆర్ ఎల్స్ ఉన్నదాన్ని మాడిఫికేషన్ చేయాలి. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే హోమ్, అబౌట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారు ట్యాబ్స్, ఇవన్నీ రైట్ సైడ్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఉంది చూసారు లోగో, ఇవి లెఫ్ట్ సైడ్కి రావాలి. అర్థమవుతుందా? ఈ హోమ్, అబౌట్ ఇవన్నీ ట్యాబ్స్ ఏమంటే రైట్ సైడ్కి వెళ్ళాలి, అండ్ ఈ లోగో అనేది రైట్ సైడ్కి రావాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న లోగో రైట్ సైడ్కి, అండ్ ఈ ఐకాన్స్ అన్ని ఈ ట్యాబ్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ and you guys should change the color of the shadow, box shadow. వీటి అన్నిటికీ కలర్స్ చేంజ్ చేయండి. బ్లాక్ కలర్ ఈ బాక్సెస్ ఉన్నాయి చూసారా, బ్లాక్ కలర్ బాక్సెస్, వాటికి షాడో బాక్స్ షాడో చేంజ్ చేయాలి. ఈ వైట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి బాక్స్ షాడో చేంజ్ చేయాలి. టోటలీ 3 రిక్వైర్మెంట్స్. ద ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ దిస్ వన్, ఈ ట్యాబ్స్ అనేది లెఫ్ట్, లోగో అనేది రైట్ సైడ్ రావాలి.
Second requirement, I need to, sorry, you guys should change the box shadow of this black box. Actually, the aqua color lo undi, and sky blue color lo undi. You should change to some other color. Your wish. You can choose any color. At the same time, this white color background shadow. Now it is in thick gray color with a light opacity. అంటే తక్కువగా కనబడుతుంది. Very little గా కనబడుతుంది. So your requirement should be, it should be some other color. Your wish. అర్థమవుతుందా? 3 requirements totally. I hope you understand. So let me try to ping in the chart. Should go to the right side. Sorry. సో ట్యాబ్స్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ హోమ్ అబౌట్ ఈ బటన్స్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని ట్యాబ్స్ అంటారు అనమాట. టెక్నికల్ గా ట్యాబ్స్ అంటారు. Go to the left side. This is first one. Second one, change the tabs box shadow. See, I'm specifically mentioning box shadow. నేను జస్ట్ షాడో చెప్పొచ్చు, బట్ మీకు అర్థం కాదని చెప్పేసి మళ్ళీ నేను బాక్స్ షాడో మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సో ఇన్ దిస్ కేస్ లో మీరు ఏం చేయాలి, బాక్స్ షాడోని యూజ్ చేయాలి. ఇండైరెక్ట్ గా మీకు నేను చెప్తున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం చేంజ్ ది box shadow for nav bar, which is in white color. This is the basic requirement. Please make sure to copy this, and you should, so you no need to, if you are interested, you can send me person in the WhatsApp if you've done that. If you're not interested, share, but please make sure to try this at least, because ikkade marks undu, meer daily task chesinadiki em points undu, em ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయరు. బట్ మీ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ అండ్ మీకు అర్థం అవడానికి కోసమే ఈ టాస్క్ ఇస్తున్నారు. ఇంకా మీరు ఎంత మాత్రం మీకు అర్థమైంది, జస్ట్ లైక్ నాలెడ్జ్ టెస్టింగ్. అర్థమవుతుందా? మీరు ఎంత నేర్చుకున్నారో మీకు అర్థమవుతుంది. Okay, great. Just give me a second. Let me try to take the attendance and we can end the class. So anything you want to ask me before taking the attendance? If any doubts, anything, please make sure to tell me, please. If you have any doubts, I will explain this, no problem. So, and I want one genuine answer. How many people you understand this a mini project which we did now? Navigation bar, basic navigation bar చేయడానికి ఎంత మందికి అర్థమైంది మీకు? I know some people from different backgrounds and some people from intermediate, some students. I understood that, but I want a genuine answer, because then only I can able to understand how you guys are understanding. So based upon that, let me try to give a more explanation or more examples. Genuine answer. Total 6 students. Out of 23, 6 students understood. So it means remaining you didn't understand. Akash, Gayatri, it's me, Roja, Kavya, Nikita, and Tanusha, Jeeva. So please give a response, guys, please, because it will give you a good, what I can say. It will give me clarity how many people are understanding. So based upon that, let me try to give a more explanation, or let me try to change the way of my teaching. That will help you. Okay, so I got 8 hands who are raised. So that means remaining approximately 16 or 17 students, you're not understanding the concepts. So if you don't mind, may I have the reason, like why you guys are not understanding after giving this much of explanation or this much of live demonstration? So I'm showing you like each and every line right in the coding. Each and every line I'm explaining that while designing that. Still, if you're not understanding, so may I know the reason, or do I need to explain the concept more deeply or how it is? Okay, you no need to say now. If you want to say anything, you can also say in the feedbacks, form. You will get a feedback form tomorrow or a day after tomorrow. So, akkada count to mention, and if you are feeling shy to give an answer in between the or among the peoples,
you can give that your feedback, genuine feedback. If it is not, you are not feeling good, you can mention worst teaching, no problem, I'm happy to hear that. You can mention waste teaching, no problem, I'm happy to hear that, because I will learn, give a more better session. Okay, great. Anyways, I'm expecting some feedbacks from you on Saturday or Sunday. So let's see. Just give me a minute. Let me take the, you know, attendance. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రీగా చెప్తున్నారు కదా, కొంతమంది టికెట్ ఈజీ తీసుకునేస్తున్నారు అనమాట. నాకు యాక్చువల్గా స్టూడెంట్స్ మెసేజ్ చేశారు. ఫ్రీగా చెప్తున్నారు కాబట్టి కొంతమంది టికెట్ ఈజీగా తీసుకుంటున్నారు. బట్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ ద సర్ప్రైజ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్. I know I don't want to reveal that, surprise, because I want to filter the unwanted stuff. Still 22 something, right? 23 people or 24 people are attending. ఆ 24 లో కూడా సో నా యొక్క అంచనా ప్రకారం డెఫినెట్లీ ఫిల్టర్ అయిపోతారు. 15-14 ఆ విధంగా వస్తారు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కన్సిస్టెన్సీ. ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఇస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ కన్సిస్టెన్సీ. పర్ఫెక్ట్ గా ఒక కోర్స్ ని ఫుల్ గా నేర్చుకోవడం ఎవరు స్టూడెంట్స్ చేయరు. కొన్ని రోజులు నేర్చుకుంటారు, ఆటోమేటిక్ గా డ్రాప్ అయిపోతారు. దట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇష్యూ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. సో అఫ్ కోర్స్ యూ నో నీడ్ టు వరీ. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ గుడ్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. దట్ ఈస్ అ గుడ్ సర్ప్రైజ్ at the end of the session. Okay, definitely you will satisfy for it. Okay, అదే విధంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే డోంట్ వర్క్ ఫర్ ద సర్ప్రైజ్, వర్క్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు ఏదో నేర్చుకుంటున్నారు, సర్టిఫికేషన్ మీకు ఉంది కదా, సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ. డోంట్ థింక్ అబౌట్ యువర్ అదర్స్. వాడు ఎవరో జాయిన్ అవ్వలేదు, మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? డోంట్ థింక్ అబౌట్ దాట్. Okay, great. I don't want to take more lecture on this. Anyways, the time is 7:10. Okay, we will continue tomorrow and we will design the login pages, and we are going to learn a new concept tomorrow. Along with the login page, I'm going to teach you a new concept, which is like an animation. It's related to the hover effect. మనం ఒక బటన్ మీద హోవర్ చేస్తే కలర్ చేంజెస్ అవుతున్నాయి కదా, సిమిలర్ గా ఆటోమేటిక్ గా కలర్ చేంజ్ అవుతుంటాయి. మనం హోవర్ చేసినా చేయకపోయినా కూడా అన్లిమిటెడ్ టైమ్స్ ఒక యానిమేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అది మీకు రేపు ఇంకా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఒక లైవ్ డెమో చూపించి మీకు అర్థమవుతుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ we will design the login page. Okay, great. If you don't have any doubts, please hit the thumbs up symbol. We can end the class. I took the attendance, so please hit the thumbs up symbol. We can end the class. Great, guys. Thank you. See you tomorrow. Okay, bye.